హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 24 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీరు ఎవరన్నా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని లింకులు, అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి లెసన్స్ కూడా లింక్స్ అనేవి మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడ్డాయి, గమనించగలరు. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి అండ్ డి, అలాగే స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్కి సంబంధించినటువంటి లోయర్, హయ్యర్, హై స్పీడు, అలాగే పోలీసు, కోర్ట్సు, హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు, ఇలా షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం ఆ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూపు నెంబర్ ఏదైతే ఉందో 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనము ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 24 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషను చెప్పుకుందాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. లేస్, స్లేస్, ఓర్స్, సోర్స్, ఫేస్, ఫేసింగ్, పాయిజన్, పాయిజనస్, pacifies, voicing, rising, toilsome, dusky, excites, customs, justice, rusty, suffice, less, lessly, shame, shameless, shamelessly, slums, excusing, refusing, spacing, basin, dozen, resigns, hope, hopeless, hopelessly, council, pencil, fossils, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఏదైతే రాసుకున్నారో ఆ షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్ని మీరు ఏదైతే కీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 24 సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో మీరు సరి చూసుకోండి. వాటిలో ఏదైనా తప్పులు రాసినా, ఓవెల్ ప్లేసెస్ ఏమన్నా తప్పుగా పెట్టుకున్నా కూడా వాటిని ఒకసారి సరి చూసుకొని రెడీగా ఉండండి. మళ్ళీ సెకండ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. సో మీరు ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటి గ్రామలాక్స్ని తప్పనిసరిగా 10 లైన్స్ మీరు రాసి వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. గ్రామలాక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. సో అభ్యర్థులందరూ కూడా ప్రతి వర్డ్ని 5 టైమ్స్ మనం ఈచ్ వర్డ్ని 5 టైమ్స్ బాగా డ్రిల్ చేయడం ద్వారా ఇక వర్డ్ ఎక్కడ వచ్చినా సరే మనం రాయడానికి వీలుగా ఉంటుంది. సో మనం సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. రెడీ, స్టార్ట్. లేస్, స్లేస్, ఓర్స్, సోర్స్, ఫేస్, ఫేసింగ్, పాయిజన్, పాయిజనస్, pacifies, వాయిసింగ్, రైజింగ్, toilsome, dusky, excites, customs, justice, rusty, suffice, less, lessly, shame, shameless, shamelessly, slums, excusing, refusing, spacing,
బేసిన్, డజన్, రెజైన్స్, హోప్, హోప్లెస్, హోప్లెస్లీ, కాన్సిల్, పెన్సిల్, ఫాజిల్స్, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మనం సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది అయిపోయింది. సో మరొకసారి మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని మనకి ఏదైతే కీలో ఉందో ఆ స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే ఏదైనా తప్పులు ఉన్నట్లయితే లైట్ కానీ థిక్ కానీ అలా ఏదైనా ఓవెల్ పెట్టుకోవడంలో కానీ ఏదైనా తప్పు ఉన్నట్లయితే వాటిని సరి చేసుకోండి. అలాగే ఒకసారి స్పెల్లింగ్స్ కూడా చూసుకోండి. వీలైతే వాటికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో మీరు రాసేటువంటి ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భంలో స్పెల్లింగ్ కనుక తప్పు రాసినట్లయితే దాన్ని తప్పుగా ట్రీట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో విద్యార్థులందరూ కూడా స్పెల్లింగ్స్కి కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అందువలన స్పెల్లింగ్స్ని బాగా తరోగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాగే వర్డ్స్ని కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఇప్పుడు మీరు 2 డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ రాశారు, అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇదే వీడియోని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మీకు స్పీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. తద్వారా మీరు ఏ వర్డ్ వచ్చినా కూడా చకచక రాసేటువంటి పరిజ్ఞానం మీరు పొందుతారు. సో ఏదైతే థర్డ్ టైం ఉందో ఆ థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీ, స్టార్ట్. లేస్, స్లేస్, ఓర్స్, సోర్స్, ఫేస్, ఫేసింగ్, పాయిజన్, పాయిజనస్, పాసిఫైస్, వాయిసింగ్, రైజింగ్, toilsome, dusky, excites, customs, justice, rusty, suffice, less, lessly, shame, shameless, shamelessly, slums, excusing, refusing, spacing, basin, dozen, resigns, hope, hopeless, hopelessly, council, pencil, fossils, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ స్పీడ్తో చెప్పబోతున్నాను. ఈ లాస్ట్ టైం దానికి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి స్పీడ్గా రాయడానికి. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. లేస్, స్లేస్, ఓర్స్, సోర్స్, ఫేస్, ఫేసింగ్, పాయిజన్, పాయిజనస్, పాసిఫైస్, వాయిసింగ్, రైజింగ్, toilsome, dusky, excites, customs, justice, rusty, suffice, less, lessly, shame, shameless, shamelessly, slums, excusing, refusing, spacing, basin, dozen, resigns, hope, hopeless, hopelessly, council, pencil, fossils, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీకు ఇప్పటికి 4 టైమ్స్ అనేది డిక్టేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ వీడియోని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా కూడా మీకు ఇందులో పర్ఫెక్షన్ అనేది సంపాదిస్తారు. ఈ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 24కి సంబంధించినటువంటి ఏ వర్డ్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మనం రాసేటటువంటి ప్రాక్టీస్లో మనం చేయాలి. ఫస్ట్ ఓవెల్తో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ టైము ఓవెల్ లేకుండా కూడా రాసి గుర్తుపట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి. తద్వారా మీకు పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది. సో మీకు పోయే కొద్దీ ఓవెల్స్ అనేది వెళ్ళిపోతాయి. ఎసెన్షియల్ ఓవెల్స్ మాత్రమే పెడతాము, అంటే ఎక్కడైతే అవసరం అవుతుందో అక్కడ మాత్రమే ఓవెల్స్ అనేది మనం పెట్టడం జరుగుతుంది. సో మీరు తరోగా ఎక్కువగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారానే మీకు ఇందులో
పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. గ్రామర్ లాక్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. గ్రామర్ లాక్స్ని మీరు ఎప్పుడు తరోగా రాసి గుర్తుపట్టుకునేటట్టు ఉండాలి. అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి లెసన్స్ సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ ఎవరికైనా కావాల్సి ఉంటే వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. మనం వాళ్ళకి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ పెడతాము. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.